for this weekend. Now, let's get into an interesting topic that came out yesterday, and this happened by Roger Sishtemi. I want us to begin with you. Gor Mahia yesterday, the deputy patron went to Kenya to see a site, whether they can acquire a site to build a 60,000-seater stadium. Elidowalo, you say? Yeah, Elidowalo. 60,000-seater stadium. I hope it'll come to fruition because, you know, it's a dream that a number of community clubs have been trying to achieve. Unfortunately, they've always been hitting the wall because you remember at some point, Gor Mahia and FC, there was that allegation that they were given some piece of land. There were reports that FC was given land at Kasarani. Same to Gor Mahia, same to Gor Mahia. But, you know, it was just, I think, hot air because, trust you me, you can't have, there's no way you can be given a piece of land, prime piece of land at a place like Kasarani for over 20 years or so, and it's just lying idle. Honestly, I think it was a political statement. I think so, because all those years, there's no way that land can be idle up right now. I think some people have been using it maybe as like a political mileage, what Hassan is saying. But for Gor Mahia to make that move, I think they need thumbs up because, you know, getting such infrastructure is going to boost their revenues, and also they're going to be able to establish themselves like the real giants of the Kenyan football, and also try to maybe fight for those places, the likes of Simba, Yanga, and Mamelodis of this continent. So let's wait and see what's going to happen in the next few months or so, because, you know, trying to access, or rather to see the land and buying it and then trying to put a structure, those are three different things. Davis Beria, when you take a look at this initiative, you have to ask yourself, how much is it going to cost them to build a 60,000-seater stadium in Kenya? And yet we have the government building Talanta Stadium, Ngong Road, which is costing 44.7 billion. So how much will this cost them? And put in mind that renovating Kasarani in itself has cost us almost 7 billion HTM, if I'm not wrong. Yeah, absolutely. Yes. Naisi kwamba Robinson, tusifike pale pa kujenga. Tuanzie hapa pa kupata shamba ambalo. Shamba kwanza. Tunaenda mbele sana. Kuzuru na kupata shamba ni vitu viwili tofauti. Kisha kuanza kujenga ni kitu kingine tofauti zaidi. Manake kama Gor Mahia wangekuwa na ule uwezo wa kujenga uwanja, wangeujenga. Angalia hata wakati tunajenga hizi nyuga za kitaifa, Talanta pale, Kasarani na Nyayo. Kasarani ni uwanja ambao umekuwa ukikarabatiwa kwa muda mrefu. Tunatumia hela na hapa, muda mrefu unachukuliwa, lakini bado mashabiki hawaridhiki. Nyayo pale, sawia pia na Talanta. Unahisi kwamba kwa klabu ambacho pakubwa, ukiangalia hali ya fedha ambayo kipo ndani, itakuwa na uwezo wa kujenga uwanja ambao wanafikiria wanaweza kujenga? Cha pili, Robinson, sijaridhika na vile wanasema kwamba wanataka kujenga uwanja kule Kenya. Nahisi kwamba Gor Mahia ni klabu ambacho kimeweza kubuniwa kwa misingi ya jamii. But tuache ushabiki. Home ground ya Gor Mahia ni Nairobi. Naelewa, lakini ni klabu ambacho kimejengwa kwa misingi ya kijamii. Nahisi kwamba ukiangalia vilabu kama Uingereza, Manchester United, ugawao wa nyumbani upo jiji la Manchester. Manchester City, ugawao nyumbani upo pale City. Kwa hivyo nahisi kwamba wangeachana na hiyo plan kwanza. Kuna nyuga nyingi zaidi eneo la Nyanza. Kuna Mamboleo, kuna Kenyatta. Nyuga ambazo pakubwa kiweza zungumza na serikali za kaunti na serikali kuu, wanaweza chukua, waweze kuangalau ongeza vitu moja mbili, itawasaidia. Kariuki, 60,000. Do you feel like, you know, hiyo ni wameangalia mbali sana? They could have, at least unajua sema 10-15,000 is enough. Nataka nichukulie mahali mwenzangu Mberia ameachia. And of course, I think it is time that the two big clubs in Kenya have a stadium. Gor Mahia, AFC, ukizungumzia mashemeji derby, you will always see some hype in it. But now they don't have their own stadiums. Unfortunately, and this is my opinion, not opinion, actually it's my view, even this one is another political move. Why? But the people who are going to look at the area, I feel like it's still a political move.
However, again, But at least Gor Mahia making a political move. If Leopards are Now, yet to even make a... now I want to go there. I want to handle forever. AFC before. I know we are discussing Gor Mahia. But now this is a good move, at least hawa wameenda kutafuta nini shamba land ya kujenga. Kuna wengine 60 years anniversary at Nyayo Stadium. Na wanasema wako na title deed. Lakini wana vile Rogers anakuangalia. But kwani ninadanganya? Kama nadanganya aseme. Do they have a stadium? Hata Muranga sile yenye inaenda relegation iko na stadium. Hani ishaenda relegation. Wanasema inaenda Ishaenda. Wanasema inaenda relegation. Haijaenda bado. But there is some effort that I think needs to be put between Gor Mahia and AFC, so that, as you have put it, Shitemi, I'm glad that you as an AFC fan, you can see this and stakeholder in it, that you can see there is need. Because this will improve the revenue and also increase the revenue rather, and improve even the fan base. Itakuwa na opportunity mzuri. Lakini pia niunge mberi ya mkono kwa sababu for Kenyan football to be interesting, it should be based with the community way of doing things. And nakubaliana na labda ingekuwa Nyanza, it will have that good hype that is associated with it. Vile AFC nayo ni associated, and also the mighty sasa tunaona when it is happening, when it is happening in Kisii, you will see the stadium is full to capacity. Hamna stadium. Sasa inakuanga Nairobi. Move to Kwale Stadium. Kuna stadium pale Kwale. You have to look at this. Yini hamna football team pia wewe. Karaoke Discussion hata wewe. Let me give you some analogy or other historical development of these clubs, because they have their own history. Where did they come from? Yes. Most of these clubs, I think the followers feel they originated in Nairobi. Yeah. And you find that... but over time it has changed. It has changed, but you have to always go back to history. Just the same way you support Manchester United and you live in Kenya. Yeah, I live in Kenya. But I support Muranga still. But you are not in Muranga. That's why I want you to go to Muranga. That's the reason I've said it's been I support Bandari. Watch. Now, Muranga, you see, when I talk about Muranga, I can associate with it in a way that hii ni timu yetu. Hii timu hata kama inaonekana ni kama inaenda kwa relegated, sema tu kama itaingia playoff inaweza kajikakamua. You see, I can associate with it. Wewe pia ukiwa hapa, wewe unaishi Western. Naishi Nairobi. Exactly. But now you can associate with it because ina associate na watu wa Western. The same way with Gor Mahia, the same way huyu amesema Bandari, hata kama I'm not sure about that. Na pia kuna gani nyingine? Ulinzi. Ina associate with watu fulani. Si ni jeshi tu. Mbona unasema watu fulani? Si ni jeshi. Hold on to that thought. I want us to take a short break. When we come back, we'll be talking about the new